Ladies and gentlemen, thank you so much for being with us. It is time for the themes from the play Enemy of the People, which is written by Henrik Ibsen. This is because we have required this by different people who need to have them to know about the themes. So we cannot stop you from having what you wish. Most importantly, when we are responsible for succeeding or for satisfying your needs, we are here for you, don't worry. Reka rero tubashimire cyane, hari abadusabye ko twabagezaho themes za play yitwa Enemy of the People ya Henrik Ibsen. Ubu nibyo tugiye gukora, hanyuma izindi gahunda nazo zajya zikomeza, ariko mukomeze muduhe feedback turebe ibyo turi gukora uko bimeze, mukanda like, musharinga, subscribe n'ibindi byinshi cyane, muduha ibitekerezo kugira ngo turusheho kugenda dufatanya. Let's start. Enemy of the People themes. Ahanga ndagira ngo mbanze mabwire ko Enemy of the People ni play igaragaza icyo twita conflict of brotherhood, which means that they are brothers who are in conflict. One is the mayor of the town, another is only a doctor. So they are not in agreement about the using the truth, or about telling the people the truth, or about giving a good service to the people. So we have already uploaded the plot overview. If you need, you can go back in the videos that you have and you read more to understand. Then next we continue explaining this play act by act, because what you have now is a plot summary. Now let us proceed with the themes as I was telling you. Thank you so much for being patient. Let us start. The first one is the tyranny of the majority. Enemy of the People themes zayo ya mbere ibaye tyranny of the majority. Now what the author is talking about the tyranny of the majority. So I have told you that the link, most of the time the themes are portrayed through an interaction of the characters in the story. I would like to tell you that the tyranny means dictatorship or oppression, domination or despotism, or cruelty and so on. Iyo tuvuze rero tyranny tuba tuvuze ikandamiza, gutegeka abantu ukoresheje igitugu cyangwa se hakazamo n'ubugome. Rero theme ya mbere ibaye the tyranny of the majority, ni ukuvuga ngo kuba abantu benshi muri iyi nkuru yacu ya Enemy of the People usanga bayobozwa n'igitugu. Reka turebe cy'umwanditsi abisobanuraho. Most of the time in a conflict over power and free expression, the majority is opposed to a minority of powerful men who control government or society. The majority requests for their rights and occasionally rebel or revolt. Hano bariho baratubwira ko muri tyranny of the majority, hano muri Enemy of the People baratubwira ko akenshi usanga igihe hari amakimbirane, abantu barwanira ubuyobozi cyangwa ndetse bashaka no kugira ijambo ngo batange ibitekerezo byabo mu buryo busesuye, akenshi usanga majority cyangwa se rubanda nyamwinshi rugira gute, usanga ruvuguruzwa n'agatsiko k'abantu bakeya ariko baba bari ku butegetsi bafite imbaraga, no kuvuga ngo nibo baba bashobora kuba bayoboye societe cyangwa se bayoboye guverinoma. Aha rero usanga kenshi majority cyangwa se rubanda nyamwinshi basaba their rights, no kuvuga ngo uburenganzira bwabo, ndetse rimwe na rimwe ugasanga hari n'igihe bigumuye cyangwa se bagakora imyivumbagatanyo. Abo ni abantu benshi, ko ntabwo bibaho ko wakumva ko agatsiko k'abayobozi bigaragambije ku baturage kandi abaturage baba ari bo benshi, ahubwo abaturage akenshi nibo bakunda kwigaragambya, bigaragambya kuri abo bakeya baba bafite imbaraga
baba bafite ijambo bitewe n'uko abaturage hari ibyo baba barwanira babona baba barabuze. However, as Hussein expressed very strongly points out, the majority can also be a swelling mass of ignorant, easily moldable, and irrational people who will eagerly embrace anything that makes their lives easy and comfortable. Hanyuma rero ngo nyamara nubwo biteye gutyo, uyu mugabo witwa Hussein we abisobanura ashimitse agaragaza ko akenshi hari n'igihe nanone usanga aba Rwanda nyamwinshi cyangwa se aba baturage benshi baba ari abantu b'injiji, baba bafite icyo twita ignorance, baba ari abantu b'injiji, ari abantu donc badasobanukiwe, ari abantu byoroshye ko umuntu yabafata uko yiboneye. Abenshi rero ugasanga ni abantu badatekereza ku kintu cy'ingenzi cy'ukuri, irrational people. Ugasanga ni abantu bahora donc bakira ibintu ibyo ari byo byose bije bipfa kuba gusa bituma ubuzima bwabo bworoha, kandi nanone bigatuma bumva ubuzima bwabo butekanye, mbese buryoshye. In this place, Stockman's report threatens their material comfort, and they are easily swayed by Peter's persuasive appeal to their baser instinct. Hano rero uko byaje kugenda hano muri iyi novel, ntabwo ari muri novel, ni muri iyi play, Dr. Stockman ahangaha yatanze raporo ishobora kuba yari igiye gukora kuri bariya bantu, harimo cyane cyane bari abayobozi, ariko nanone harimo n'abaturage, kuko byaje kurangira abaturage nubwo Dr. Stockman yaharaniraga kugira ngo arebe ko bagira ubuzima bwiza, byaje kurangira bamwise enemy of the people, ari naho harimo abatangiye no gutera amabuye ku nzu ye, hagenda havuka ibibazo byinshi, kandi nyamara Dr. Stockman we mu by'ukuri yarashakaga icyiza kuri bose. Aba rero usanga bari easily swayed, nuko to sway ni nko kuzunguza, uvana aho ujyana hariya, nka kuri igiti kizunguza, nka kuri umuyaga uzunguza igiti ukakivana hano ukakijyana, biriya nibyo twita to sway. Abo bantu rero nabo usanga cyane donc muri iyi nkuru usanga nk'uyu Peter Stockman, kubera ijambo abagezaho ryo kubangisha Dr. Stockman, usanga nyine ijambo rya Peter Stockman nka meya rifata ubwonko n'imitekerereze y'aba bantu, usanga aho ashatse niho abajyana, kandi ibyo ababwiye bakari byo bemera, bitewe n'uko ntabwo baba bafite ubushishozi buhagije, baba bafite icyo twita ignorance. There is no room in the town for reformer or a rebel. Conformity is required and promoted. Ni ukuvuga ngo rero hano muri ubu bwami bwa Peter Stockman nta mwanya wari uhari, nta n'igihe cyo guha abantu bashaka kuvuga ibitagenda n'abantu bakeneye impinduramatwara. Ni ukuvuga ngo abo bantu nta ntebe bari bafite, nta ruvugiro bari bafite, kubera yuko baratubwira ngo conformity is required and promoted. To conform to the rules and regulation. Hano ni nko kuba wemeranya na politiki iriho n'imirongo ngenderwaho yose, byose ukagenda ubyakira. Ibi byashoboraga gutuma uzamurwa mu ntera, kandi n'ugasanga urarebwa neza mu bayobozi ndetse no mu baturage hanze. The masses are depicted in the play as dangerous and ridiculous, and the individuals is the persecuted hero. Hanyuma hano bakatubwira ko nyine the masses cyangwa se rubanda nyamwinshi, ahangaha uyu mugabo Hussein arugaragaza nkaho ari abantu babi, bari dangerous, kandi ari abantu ubona ko bashobora kuba ari n'abagome. Ugasanga rero umuntu we ku giti cye niba ahagaze azanye ishyaka ryo gushaka kuvugisha ukuri, shaka kuba intwari, baramurwanya ku buryo rwose bamurwanya bivuye inyuma. Aha rero bikaba ari ibintu bitari byiza habe na gato, kuko ukuri kuraryana ariko kurakiza. Reka rero no turebe indi theme ya kabiri, ni yitwa pride. Ese iyi pride ivuze iki?
Okay, pride akenshi ni kumva wishimiye ikintu ibyo ufite cyangwa se ukuri, birenda kumera nk'ari proud. So it is rero hano umwanditsi aravuga gute, it is unambiguous that Stockman is the hero of the play. He sticks to the truth no matter what, upholds the values of free speech and public health and safety, and loses almost everything he cherishes in the process. Hano ngo nukuvuga batangiye batubwira ko ari ibintu bidashidikanywaho kandi ari ibintu byigaragaza ko Dr. Stockman ari we ntwari muri iyi nkuru, hero of the play. Kubera iki? Kubera yuko aragenda agatsimbarara ku kuri kwe uko byagenda kose, icyo byamusaba byose. Hanyuma ikindi agaha agaciro ikintu cyitwa kuvuga wisanzuye, kuvugana ubwisanzure. Ikindi kandi akaba ari wa muntu uharanira icyo twita public health cyangwa se ubuzima bwiza bwa rubanda no kumva bagira umutuzo n'umutekano, and loses almost everything he cherishes in the process. Ariko nyamara mu guharanira ibyo byose yagiye atakaza ibintu byinshi, arahomba, kandi byari ibintu yakundaga. Hagiye habamo gutakaza akazi, haba ku mukobwa we wari umwarimu, abana birukanwa mu mashuri, nawe ubwe yirukanwa mu kazi, inzu ye barayimena. So urumva ko yagiye atakaza ibintu bigiye bitandukanye, ariko ibi nibyo byamugize intwari. However, Stockman is still very, very prideful, as is his brother Peter. Ariko nubwo bimeze gutyo, uyu Dr. Stockman arumva agikomeye, agikomeye rwose, ntabwo byamuhungabanyije. Ameze mbese nka brother we cyangwa se umuvandimwe we Peter Stockman. An early indicator of this is the brothers' subtle battle over who created the Springs. Ikibigaragaza rero ni uburyo wasangaga akenshi bakundaga gusa naho bajya impaka, ariko mu buryo buteruye, ku muntu waba warakreye buriya bwogero cyangwa se iriya spring, then mbere yuko itangira kuzamo ibibazo by'amamikrobe kubera impamvu zagiye zigaragazwa. Ni ukuvuga ngo buri muntu wese umwe muri bo yaricaga akavuga ati mu by'ukuri iriya spring cyangwa se iriya birth complex ninde wayizanye, bashaka mbese kugira ngo bagaragaze ko ari ikintu bishimiye. When he finds out about the bacteria, Stockman is pleased with his discovery and not so secretly hopes for a bit of fame. Hano rero ngo mu gihe hashize iminsi, uyu nguyu Dr. Stockman aza gukora ubushakashatsi, aza kuvumbura yuko buriya bwogero ari amazi yajemo bacteria. Hanyuma ibi ngo byaje gushimisha Dr. Stockman kubera yuko byari buhite bimugaragaza nk'umuhanga, ko ari umuntu uzi kuvumbura, nubwo atigeze atekereza ko ari ibintu byamugira wenda icyamamare kidasanzwe. He is incensed that Peter and everyone else denied the validity of his work. Ariko nyuma yaje kwikanga abantu ibintu yakoze babiteye ibyatsi, donc ntibabiha agaciro. He also makes no effort to understand where Peter and the others are coming from, although to be fair, Stockman is in the right. No kuvuga ngo rero we yitaye ku kuri kwe, atitaye kuvuga ngo ese abangaba bari kumvuguruza n'abantu ki, bafite ububasha ki, baturuka hehe. Ibyo ntabwo yigeze abyitaho, kuko yarashimishijwe no kuvuga ukuri. Like his brother, Peter is extremely prideful. Rero ahangaha ngo yarabyishimiye cyane, nk'uko n'umuvandimwe wasangaga hari byinshi agenda yishimira. He fears damage to his reputation and authority and does not yield at all. He denies his brother any ability to make people aware of his findings. Hano rero baratubwira ko Peter nawe wasangaga atinya kuba yakiyanduriza izina ndetse n'ubutware afite.
and also bakatubwira yuko iyo habaga hari ikintu kibaye yirindaga kuba yatera hejuru kugira ngo bigaragare yuko hari byacitse ihari, kuvuga ngo yageragezaga uburyo ibintu abiturisha. He denies his brother any ability to make people aware of. No kuvuga ngo kubw'izo mpamvu Dr. Stockman we yashaka kugira ngo ibyo yavumbuye ko amazi yabaye contaminated, yashaka kugira ngo byose bite bijya ku karubanda, ariko uyu Peter Stockman we yarabimwangiye avuga ati ibi ngibi ntabwo ari ngombwa kujya kwirubwira abantu bose ibyo wavumbuye mu bushakashatsi bwawe. Through Peter especially Ibsen demonstrate that pride is dangerous and short-sighted, that summer when springs make people sick, he will lure his subjects. Hanyuma noneho uyu muyobozi we ikintu yakoze ni ukuvuga ngo icyo yakoze nyine ni ibyo byo gukumira Peter kugira ngo Dr. Stockman kugira ngo atabwira abaturage biriya byose yari yavumbuye ko byanashobokaga ko byari buze kubatera wenda nk'ihungabana cyangwa se ibindi bibazo, kandi nanone byari buza n'igihombo ku gihugu. Rero Enric Ibsen aciye muri uyu mukaragita witwa Peter yaje kugaragaza ko ikintu cyitwa pride kiri dangerous, cyangwa se ikintu cyo kwiyumva ko ari ikintu kibi cyane, ndetse ko bigaragaza umuntu utareba kure, kubera yuko bigaragara ko aya mazi yari buze gutuma abantu bagira gute, abantu barwara, kubera yuko yari arimo za microbe. Hanyuma rero kubera gukomeza kwihagararaho kwa Peter Stockman nk'umuyobozi, yari buze guteza indwara abaturage, hanyuma bikaza no guhita bimwanduriza izina cyane. Ngibyo rero icyo twita pride. Buri wese urumva yari afite ibyo yishimiye muri bano bayobozi uko ari babiri, Dr. Stockman na Peter Stockman. Reka turebe iya gatatu, ni yitwa power and authority. Peter is the best representation in the play of how entrenched power and authority are influential but very dangerous. Hano rero Peter tuze power and authority ni ukuvuga ngo ni imbaraga ndetse n'ubuyobozi cyangwa se ubutware. Peter is the best representation in the play of how entrenched power and authority are influential but very dangerous. Peter rero hano ngo niwe cyitegererezo cyiza hano muri iyi nkuru y'uburyo ubuyobozi butagenzuwe neza ndetse n'ubutware ari ibintu bishobora gutuma bihindura wenda tuvuge imyumvire n'imyitwarire y'abantu, ariko nanone bikaba ari ibintu biri very dangerous, cyangwa se bikaba ari ibintu bibi. Bivuze ngo ubutware n'imbaraga ufite iyo utabikoresheje nabi bishobora kuba very dangerous, kuko hari abantu benshi baba kureberaho kuri nk'icyitegererezo, bityo rero witwaje imbaraga zawe ugatangira kwitwara nabi, ushobora gutuma ibintu birushaho kuba bibi. Through the power of his office and his own savviness, Peter managed to, in one conversation, cast doubt in the mind of the newspapermen and turn them to his side. Hano rero umwanditsi abivuzeho iki? Hano icyo umwanditsi abitubwiyeho, avuze ko tumaze kubona ko nyine power ni ukuvuga imbaraga ndetse n'ubutware ubikoresheje nabi bishobora kuba ibintu bibi. Hano umwanditsi akomeje atubwira ko through the power of his office, ni ukuvuga ngo agendeye ku mbaraga komite yari ifite ndetse nawe ubwe nyirizina, Peter we wasangaga ari umuntu udakunda kuganira n'abantu cyane, ndetse akiharira n'ijambo. Ubwo rero bakatubwira yuko cast doubt in the minds of the newspapermen, ndetse bigatuma n'abanyamakuru baje kugira ibyo bamubaza abacanga mu mutwe, akabacanganyikisha ntababwire ibintu bisobanutse. And turn them to his side. Noneho bikaza kurangira abo banyamakuru ahubwo abemeje ibitekerezo bye, abanyamakuru bikaza kurangira
bamushyigikiye. Nguko. He is imposing enough to mold others in his opinion as well as use his connections to make Stockman's life a messy. Aha rero ni ukuvuga ngo yagerageza gukoresha imbaraga zose kugira ngo abandi bose ibitekerezo byabo bijye munsi y'ibirenge bye. Nanone akakunda gukoresha uburyo connections, ni ukuvuga ngo uburyo yari aziranye n'abantu, hanyuma ibyo byose akabikoresha agambanira Dr. Stockman kugira ngo ubuzima bwe burusheho kugenda buba bubi, bityo aho Dr. Stockman ashobora gushaka serivisi hose azibure. Donc ni nko kumukomanyiriza. Eastern depicts men of authority as dangerous because they want to hold on to their position and its rewards and not have to bear any criticism, debate or changes to their agenda. Eastern hano rero avuga abantu b'abayobozi cyangwa b'abategetsi ko bashobora kuba abagereranya nk'aho bashobora kuba abantu babi kubera yuko ikintu bashaka baba bashaka kugira ngo bagume ku buyobozi, ndetse n'ibihembo byose nyine birumvikana bakomeze bahembwe bigwizeho. Hanyuma ibyo bigatuma badashobora kwihanganira umuntu wese waza ubanenga cyangwa se uvuga ikinyuranye n'icyo bakoze, azana ibintu byo kujya impaka cyangwa se yumva ashaka kwaba impinduka mu byo abayobozi bateguye. Uyu muntu akenshi ngakunda kugira ibibazo. Peter expresses outright how he does not want his reputation to suffer, and altering the springs would cast doubt on his authority. Hano urugero, Peter yagaragaje neza ko adashaka kugira ngo izina rye ryangirike kubera yuko yatangaje ko hari ikibazo muri buriya bwogero. Nanone aragenda yihagararaho avuga ko kugira ibyo ahindura muri iriya spring cyangwa muri iriya soko yazanaga amazi byashoboraga gutuma imiyoborere ye n'imbaraga ze bishidikanywaho. The reader or audience is meant to assume that most of his subsequent decisions stem from his fear that he will lose his standing. Hanyuma rero nk'abantu audience cyangwa se abasoma mwumva kino gitabo cyangwa musoma iki gitabo, ni byiza kumenya yuko uyu Peter Stockman kuba yaranze ubuvumbuzi bwa Dr. Stockman ari uko yangaga, yari afite ubwoba bw'uko mu by'ukuri icyubahiro cye muri Rwanda gishobora kwangirika, bityo bigatuma afata imyanzuro yo kwanga ukuri kwari kwagaragaye. Reka rero tuze kureba indi theme yitwa duty. Duty ni nk'inshingano uba wahawe cyangwa se umurimo uba wahawe. There are multiple understandings of what one's duty is in this play, with the characters often finding it difficult to negotiate this terrain. Stockman is the best example of a man who has multiple duties pulling at him: his duty to the truth and to science, his duty to his family, and his duty to his town. Hano rero ikintu bariho batubwira nuko hano muri iyi play ushobora gusanga harimo ama duties menshi cyane yagiye ahabwa aba characters cyangwa se inshingano aba characters bagiye bafite, bityo ugasanga izo nshingano ziragenda zibabera ingume kugira ngo babe bazishyira mu bikorwa aho bari gukorera. Urugero n'uyu witwa Stockman. Stockman ni urugero rwiza rw'umugabo ufite inshingano nyinshi cyane kandi zimuri ku mutwe. Hari rero izihe? Ni inshingano zo kuvugisha ukuri, inshingano zo muri science cyangwa se mu bumenyi mu byo yize, inshingano ku muryango we, birumvikana yagombaga gutunga umuryango no kuha icyerekezo, ndetse akaba yarafite n'inshingano ku mujyi yaratuyemo nyirizina. He ultimately chooses to stick firmly to the first choice, but Eastern does not seem to censor him for that. His standing up for the truth is seen as the noble thing to do. Hano rero icyo bariho batubwira nuko uyu mugabo witwa Dr. Stockman ntabwo yari umugabo usanzwe mu by'ukuri,
yari umugabo ubona ko ahamye mu bitekerezo. Let me choose to stick firmly to the first choice. Ni ukuvuga ngo we yafashe umwanzuro wo kuguma ku cyo yari yahisemo cya mbere, mu mahitamo ya mbere yo kuvugisha ukuri. Ntabwo yigeze aguhindura, ko nabyo ubwo ni nko byari inshingano ze, kuko yabonaga ari iki, yabonaga ari ibintu by'ingenzi. Yes, stick firmly to the first choice. But Isen does not seem to censor him for that. Ariko uyu umwanditsi w'iki gitabo witwa Ibsen, we ntabwo ibingibi yakomeje kubigaragaza ko ari ikintu gikomeye cyane. He standing up for the truth is seen as the noble thing to do. Ni ukuvuga ngo kuba yarahisemo guhagarara ku kuri, akavugisha ukuri, cyari ikintu kimuhesha icyubahiro n'agaciro kandi yagombaga gukora. Iyo ni duty kuri Dr. Stockman. Ngira ngo mwayumvise, niba utayumvise wakongera ugasubiza inyuma kugira ngo urusheho gusobanukirwa. Undi ninde? Catherine wavers between her duty to her family and her duty to Stockman, who is supporting his claims, and although she is concerned about her family's safety and material comfort, she sticks by Stockman at the end of the play. Hano rero uyu Catherine Stockman ni umugore wa Dr. Stockman. Uyu ngo wasangaga ari hagati mu nshingano ebyiri, inshingano ya mbere yo kwita ku muryango ndetse n'inshingano yo kwita ku mugabo. Uyu nguyu rero bakatubwira ko ngo nubwo yarebwaga n'ubuzima bw'umuryango, kuba hari ibyo yawuha kugira ngo urusheho kubaho neza, ariko yarongeraga akaza gushyigikira Dr. Stockman kugeza no ku iherezo ry'iyi nkuru. Ni byiza ko abantu bashakanye bashyigikirana rwose, umwe kumva ko ari inshingano ye gushyigikira mugenzi we. Let us see again. As for Peter, he almost gives no thought to his duty as brother and seems to ignore his duty to the townspeople in regard to their future health. Hano rero bakatubwira yuko tuje ku muvandimwe witwa Peter Stockman ari nawe meya. Ahangaha ngo nta gitekerezo na gito yigiraga atanga ku bijyanye n'inshingano ze nk'umuvandimwe w'uriya mugabo Dr. Stockman. Ndetse akenshi uyu muyobozi ngo wamubonaga ari umuntu ukunda gusuzugura inshingano ze ndetse zo kureberera abaturage bari batuye muri uyu mujyi, cyane cyane ku bijyanye n'ubuzima bwabo bwiza bw'ahazaza. Ni ukuvuga ngo uyu Peter Stockman ibingibi yabifataga nk'aho ntacyo bimurebaho kandi zari duty ze yarazinegirijaga. His allegiance is paid to authority and to government and he never wavers. Hano bakatubwira yuko we icyo yitagaho ni kumva ko ari umuyobozi ndetse akumva ko hari uyoboye guverinoma, nta bindi. Ironically, he feels the least ambiguity about where his duty lies, but he also seems to be the most optimal. Hano bakatubwira yuko ironically, mu buryo irony ni nko kuninura, mu buryo bwo kumuninura rero ngo biragaragara ko wasangaga cyangwa usanga uyu mugabo wagira ngo ntazi inshingano ze nk'umuntu w'umuyobozi. Ibyo ngibyo rero ngo bigatuma yitwara nabi, ntiyitware nk'umuyobozi ufatika. Reka turebe ku yindi theme ya gatanu yitwa gender. Gender iravuga iki? Catherine and Petra are the only females in the play and offer interesting contrast. Catherine is a traditional wife and mother concerned with her family's safety and material comfort. Hano barimo baratubwira ko Catherine na Petra, umwe ni Catherine ni nyina wa Petra, nibo bagore bonyine bagaragara hano muri iyi play, ndetse nibo batanga n'ikinyuranyo gifatika.
Catherine is traditional wife and mother. Catherine we agaragara nk'umugore w'umunyacyaro cyangwa se umugore ukora ibintu ukurikiza imigenzo ya gakondo kandi akaba ari umumama. Concerned with her family safety, uyu nguyu ugasanga ni umugore bigaragara yuko ashishikajwe n'ubuzima bw'umuryango we ndetse no kugira icyo yawumarira. She is hesitant about Stockman's conflict with authority and evinces more timidity. Kuvuga ngo kubwe yari yabanje gushidikanya ku mpamvu nyakuri ituma umugabo we agirana ibibazo n'ubuyobozi, bityo ibingibi bikamutera ubwoba. However, once she sees her husband scorned, she is unafraid of confronting men and making her concerns known. Nyamara nubwo byari bimeze gutyo, ubwa mbere byasaga nuko donc atari kubisobanukirwa neza, ariko abonye ko umugabo watangiye kujya mu mazi abira, ubwoba yahise ashira ubwoba, aratinyuka akageza agahangana n'abagabo bari bari aho ngaho, kugeza ubwo noneho byaje kugaragara ko ibi bintu nawe bimureba nk'umuntu w'umugore ugize uyu muryango. This makes her similar to Petra. Ibi byatumye asa nka Petra, ibi byo gushyigikira umugabo we. Reka ese Petra byagenze gute? Wa mukobwa wabo Petra, who is a female character, who is as a female characters in the late 19th century ago, quite modern. Hano rero uyu Petra we baratubwira ko ari umugore umwe mu ba characters cyangwa mu makina nkuru bo mu mpera z'ikinyejana cya 19 cyashize, ariko bisa naho ari igihe cy'ubu ngubu kigezweho. She is an unmarried teacher who is passionate, intellectual and both-headed. Hano rero baramutubwira iki? Baramutubwira ko uyu mukobwa witwa Petra ni umwarimu, ntabwo yari yarigeze ashaka umugabo. We ni Petra, ntabwo yari yarigeze ashaka umugabo, ariko wabonaga ari umuntu ukunzwe, passionate, kandi ari umuhanga. Bakakomeza rero bamutubwira yuko ari umuntu wakoraga ibintu kandi akabikorana umwuga. She takes on public persona and campaigns vociferously for the truth, which are not things women would ordinarily do during this time. Ni ukuvuga ngo nawe yagerageje gushakisha abantu bashobora kugaragaza ukuri kw'ibiri kuba, mu gihe ibingibi ari ibintu umugore uwo ari wese atapfa gukora, cyane cyane umugore usanzwe. Both of these women, Petra more so than Catherine, are rather typical for women of their era and thus fit in comfortably with the other iconoclastic women of Eastern's evil. Hano ariho baratubwira ko uyu mugore witwa Petra ndetse na nyina ari abagore byagiye bigaragara ko byagiye bigaragara ko ari abagore batatinye kugenda bataka imigenzereze iba yaragiye ishyirwaho n'abayobozi. Bigaragara ko habaga harimo akarengane, ntabwo rero bigeze barya umunwa mu kuba bavugisha ukuri kuko ibintu bigomba kugenda. Ibi rero ngo nibyo uyu mwanditsi Usen yakunze kujya yandikaho akoresha aba characters nk'aba bitewe n'icyo yumvaga ashaka kugira gute kugaragaza. Reka rero turebe theme ya gatandatu yitwa freedom of expression. This is one of the major ideas of the text that freedom of expression should be cherished and upheld. Tugeze rero kuri freedom of expression. Iyo tuze freedom of expression tuvuze ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo.
icyo bita kugira ijambo. Freedom of expression urebye niyo ngo ni theme ikomeye cyane muri iki gitabo, irakomeye muri iyi nkuru. Aha rero baratubwira gute, this is one of the major ideas of the text, ni kimwe mu gitekerezo gikomeye cyane muri iyi nkuru, that freedom of expression should be cherished and upheld, ku buryo ubona ko nyine ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo ari ikintu cyakabaye cyarahawe intebe kandi kigatezwa imbere. Ariko siko byagenze, nubwo Dr. Stockman yagerageje ariko yabikoze ku ngufu, n'ingorane yabihuriyemo zirazwi. The audience has the benefit of knowing Stockman is in the right, but even if he were not, his right to express himself should be honored by the town. Hano ngo abateze amatwi babyungukiramo kumenya ko uyu Stockman yari mukuri, ariko nubwo bigaragara ko atari mukuri nk'uko abantu bageze bakamwita enemy of the people, kuvuga ngo yari afite uburenganzira bwo kwisobanura akavuga icyo atekereza kandi kikubahwa n'abantu batuye hano mu mujyi. He should get to print his report, speak at the lecture and talk to whomever he wants about his findings. Ahangaha akaba yarahawe uburenganzira bwo gusohora iriya raporo ye, akatumizaho abantu bakabiganiraho, akavugana na buri muntu uwo ari we wese yifuza kuvugisha ku bijyanye n'ubuvumbuzi yari yagezeho, ariko ntibyamukundiye. Ikibazo ni freedom of expression. He should not be evicted, fired, harassed and censored. Ntabwo yakabaye yarirukanwe ngo usange baramuhahana, rwose ntabwo byari ngombwa ko afatwa nabi bene akageni. Instead, the town led by Peter suppresses everything he wants to say. Ahubwo by'ikinyuranyo, abantu bari batuye muri uyu mujyi bari bayobowe n'uyu Peter, bo bashakaga gusa naho ibintu byose Dr. Stockman ari kuvuga babica hejuru bakabirenga ntibihabwe agaciro. This is dangerous both in terms of precedent of a deprivation of civil liberties. What will happen when someone else has an unpopular idea? Aha rero bakavuga ko ngo ari ibintu bitari byiza ku mpande, in both dangerous. This is dangerous both in terms of preceding of the civil liberties, what will happen, as well as dangerous because the town has little knowledge of what could happen to them because of the springs. Rero ngo byari ibintu bibi cyane kubera yuko byari ukubuza uburenganzira abaturage bwo kuvuga icyo bashaka. Noneho bakavuga ati se byari bugende gute iyo hagira undi muntu nawe uzana igitekerezo kitamenyerewe ko abantu bagishyigikira. So ibi nanone ngo bikaba ari ibintu bibi cyane kubera yuko aba banyamujyi has little knowledge, no kuvuga ngo ni injiji, nta bumenyi bafite ku byari bubabeho kubera ari amazi yari yagize gute, yari yanduye. Bari bagombaga gukomeza bakagenda bakiyogera nyine nta kibazo, ariko nyamara ntabwo ari ibintu byiza, ko biragaragara ko hari harimo ikintu twita ubujiji bukomeye cyane. Reka turebe rero indi yitwa hysteria. Hysteria ni ukuvuga ngo ni extreme excitement, anger that makes people cry, laugh, shout. Ni ukuvuga ngo ni nk'ukumva ko hari nk'ibintu birenze bishobora gutuma abantu basa naho batangara, rimwe bakagira umujinya bakanarira, laugh cyangwa bagaseka n'ibindi byinshi cyane. Reka turebe hysteria. Episode 6 to demonstrate how easy
it is for people to become hysterical about things which they know very well, very little of. Aha rero kuvuga ngo Ibsen nyiri ukwandika iki gitabo yashaka kugaragaza uburyo ari ibintu byoroshye cyane abantu kuba abantu bashiturwa n'ibintu batazi badafitiye ubumenyi. The people barely heard anything of what Stockman had to say and turned against him en masse. Mu by'ukuri abantu nta kintu bari bumvise, nta kintu mbese muri make bari bumvise ku byo uyu Dr. Stockman yagombaga kuvuga, ko ijambo rye yaratararivuga ngo ryumvikane, ariko nyamara bahise baza baramurakarira, baramwataka ari benshi. They switched their political allegiance as soon as things became slightly complicated. Hysteria also escalates extremely quickly. The people move from yelling at Stockman to throw rocks at his home and tyranny and trying to destroy all aspects of his life. Kuvuga ngo abantu kubera ibya hysteria ni nko gushidukira ibintu kabone niyo waba utazi icyo bisobanuye, ahubwo ukabizanamo ishyaka ryinshi. Ibi byaje gutuma hysteria yaje gutuma aba baturage bagenda bavuza induru, bajya kujugunya, donc bavuye aho bari bateraniye naho Dr. Stockman yari ari birumvikana, baraza batangira gutera amabuye ku nzu y'uyu mugabo, ndetse bagerageza no gushwanyaguza ibintu ibyo ari byo byose byashoboraga kuba bifite aho bihuriye n'ubuzima bwa Dr. Stockman. Ibi rero ni ukubera hysteria. Ibsen suggested that reason and rationality must be used in confusing situations, or it is all too easy to run amok. A democracy must be based on reasoned discussion and the freedom of expression, or it will turn into chaos. Hano rero Ibsen we yarabyitegereje, aravuga ati rero demokarasi ubundi igomba kuba ishingiye ku kuri kugibwaho impaka, kandi none ikaba ishingiye kuri freedom of expression, donc ku kuba umuntu ashobora kwishyira akizana, bitaba ibyo ngibyo ibintu bikaba bibi cyane. Ngayo nguko rero izo nizo themes zo muri Enemy of the People. Tubonye 7, reka nongere nzinyuremo nihuta. Hari the tyranny of the majority, twayibonye. Hari pride, dufite indi yitwa power and authority. We have duty, we have gender, we have after gender there is freedom of expression. The last one is the hysteria. Thank you so much for being with us. If is your first time to follow us, press subscribe and then like, after share our content with your friends for more information. Reka rero tubashimire cyane aho dusubikiye naha. Niba ari ubwa mbere dukurikiye wakanda kuri subscribe, ubundi ugakanda kuri like, hanyuma ugahita woherereza abandi aya makuru cyangwa se izi content kugira ngo nabo babashe kubyenjoyinga. Turabakunda cyane. Stay in touch. Abantu bari mwadusabye ko twabakorera kuri themes, ngira ngo ibi nibyo tubashije. We thank you so much. Enjoy more.